diaspora media jitagwo Jeremy Damaris na nĩ rũcinĩ rwa tene mũno makĩria ndumĩte thabarĩ ngĩthiĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege gĩa gwitũ Birmingham Alabama Airport na nĩ thutha warĩte na kũrĩ aratana a Kenya arĩa maikaraga bũrũri-inĩ wa Canada makĩenda thiĩ nĩgetha ngaigue rũgano rwa mũtumia wĩtagwo Delphina wa Mbui wa Ngigĩ ũrĩa watũmĩte thabarĩ kũrĩ mweri 15 mweri-inĩ wa ĩrĩ gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Canada ta Akenya arĩa angĩ kwĩyethera ũboco na hi kwagĩrĩria maica make. Ndege yakwa nĩ kũrire ndarora kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Canada nĩgetha ngaigue rũgano rwa mũtumia ũyũ gwĩtwo Delphina ũrĩa ũrĩwe first born mũciĩ-inĩ kwao na ũrĩa ũrĩ na ciana 4 aratigĩte kũrĩa mwena wa Kenya. Ndakinya Canada ũndũ wa mbere nyambire gwĩka nĩ kũguthũka shelter-inĩ ĩrĩa kũratuĩka atĩ mũtumia ũyũ athire kwĩneana nĩgetha process yake ya maratathi yambĩrĩrie. No ta ũrĩa mũĩ nĩ atĩ andũ makinya gũkũ nĩgetha mahote gũkorwo magĩfacilitate kana kũgĩa maratathi mambaga kwĩneana kũrĩ shelter iria kũratuĩka gwa kahinda gaka nĩ njihũre na gũtirĩ na kamweke na andũ aingĩ mara end up gũkorwo thĩinĩ wa shelters thĩinĩ wa streets-inĩ. Ndatuma thabarĩ gũtanakĩa kũrĩ ona mairia nĩgetha thiĩ shelter ĩno ĩ kũndũ gwĩtagwo Mississauga kũrĩa kũragĩtuĩka atĩ Delphina wa Mbui wa Ngigĩ akorirwo agĩthiĩ gwetha ũikaro. Kũragĩtuĩka rũgano rwa Delphina nĩ rũritũ tondũ aikarĩte thikũ 3 tu gũkũ bũrũri-inĩ wa Canada kũrĩa acokire kũhobanĩrio nĩ heho nene mũno kwaga handũ ha gũikara na thutha-inĩ ũcio akĩhurũka. Kũringana na mwarĩ wa nyina ũrĩa ũcerete bũrũri-inĩ wa Amerika akĩheana rũgano rũrũ, arauga atĩ Delphina thabarĩ yake yambĩrĩirie kũgĩa na magecario bũrũri-inĩ wa Kenya kũrĩa athire mahita merĩ thĩinĩ wa airport ya JKIA na kũgirio kũingĩra ndege nĩ itũmi itaerewekaga iria ciatuĩkaga atĩ ona ndege ciahũrĩrwo kana kambuni cia ndege ciahũrĩrwo thimũ matihotaga gũtaũkwo nĩ kĩĩ a Kenya arĩa marutaga wĩra JKIA magiragia Delphina akorwo akĩũmbũka gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Canada. No ndagĩka ya mũico ndege yake ya gatatũ nĩ etĩkĩririo gũka na akinya bũrũri-inĩ ũyũ tu thikũ nini thutha wa Valentine niho kũratuĩka anyitirwo nĩ mũtino wake na arahurũkĩra bũrũri-inĩ ũyũ. Ndakinya thĩinĩ wa shelter ĩno ĩgũkũ mwena wa Mississauga nĩ ngwendaga mũno kũmĩona tondũ ti kaingĩ ndanona shelter ici no nĩ njiguaga nĩ mĩkawa maita maingĩ yoyagwo nĩ thirikari nĩgetha ĩhote kũhost andũ arĩa makoragwo magĩfaila asylum kana refugees. Na gũkũ bũrũri-inĩ wa Canada ũyũ nĩ ũhoro mũnene mũno na nĩ ũkorwo ũnyitĩtwo na njĩra nene mũno nĩ thirikari-inĩ ĩno ya Canada. Ndakinya gũkũ nĩ nyambire gũthiũrũrũka nĩgetha njĩkĩre mũkonde menye atĩrĩrĩ shelter ciaihũra gũthiaga atĩa. Na itanathianga mũno ndinakora andũ aingĩ we no nĩ maitho makwa nĩ manjirie kũgucĩrĩrio nĩ andũ makomete corridor-inĩ cia mũkawa ũyũ kana nyũmba ici na heho nĩ nditũ mũno makĩria. Ũrugarĩ ũrĩa wĩ kũndũ gũkũ heho nĩ nini mũno tondũ ndarora dashboard yakwa ĩranjĩra gĩcunjĩ gĩa 15 ucio nĩ heho nene mũno kũrĩ mũndũ umĩte bũrũri-inĩ wa Kenya. Hihi mũndũ wĩikarĩte gũkũ no ahote kũmĩrĩria no mũndũ waima ũrugarĩ-inĩ gũka kũndũ gũkũ nĩ ũhoro mũritũ. Ndaikaingia maitho ndona gũkũ kũrĩ na hema ciakĩtwo. Ũũ nĩ ũndũ wa kũnyonia atĩ maita maingĩ andũ arĩa maga gũikara thĩinĩ wa shelter ici na matirĩ na kũndũ gwa gũthiĩ mokaga magathondeka tũthũnũ twao twa hema nja kũrĩa maikaraga hihi me gĩkundi kana hihi mũndũ wiki kũringana na ũrĩa ũrakĩona. Na nĩ ndĩrakuonia mũndũ wĩikarĩte nja wa corridor na nĩ kũhehu mũno makĩria tondũ gũkũ thĩinĩ nĩ kũihũre. Na gĩtũmi kĩa andũ aya maita maingĩ no gũkorwo hihi mũndũ ihinda rĩake rĩa gũikara shelter tondũ kũrĩ na mahinda marĩa mũndũ aheagwo ma gũikara shelter mathira ũgatuĩka no umire na rĩngĩ andũ angĩ mauma rĩngĩ nĩ arwaru marĩ na mĩrimũ matingĩhota gũthiĩ gwetha mawĩra magabocwo gũkorwo magĩkoma nja heho-inĩ nene mũno makĩria. Na nĩkĩona a Kenya arĩa marageria gũthondeka thabarĩ cia gũka bũrũri-inĩ wa Canada ti ũru nĩ wega no nĩ wega agent anyu mamwĩrage atĩ process number 1 ĩkoragwo gũka gwetha gwa gũikara onokorwo wĩna andũ anyu na nĩ ũrenda kũgĩa na maratathi marĩa mabatiĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ marĩa maratuĩka nĩ maraheanwo na njĩra nene mũno andũ aingĩ mambagia shelter. Maitho makwa no megũthiaga na mbere na kũracũria ngĩrora nyone ti itherũ atĩ nĩma aya nĩ andũ maikarĩte nja hema-inĩ na kwĩna heho tene mũno kĩroko gĩa thaa 10 cia rũcinĩ. Ndaikangia maitho ndauga nĩ ngwenda gũvara mũno ningĩ shelter ĩno tondũ kũratuĩka kũrĩ na mũndũ ũngĩ Mũafrika wĩrĩgĩte gũkwĩra o shelter-inĩ ĩno kwagĩte kamweke ga kũingĩra. Na ndĩrauga atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ũroka rĩ bũrũri-inĩ ũyũ rĩ nĩ kaba gũka hĩndĩ ya ũrugarĩ tondũ ũrugarĩ ndũkĩrĩ woraga mũndũ.
ndaiga nĩ ngũingĩra thĩinĩ wa shelter ĩno tondũ rĩu heho ĩrĩa ĩ kũndũ gũkũ onanie nĩ kũngũnjaga, na ngĩingĩra gũkũ nĩ ũrona ndĩratũngwo nĩ mathandũkũ ma andũ kana boxes cia nguo iria kũragĩtuĩka hihi rĩngĩ aya nĩ amwe arĩa metereire gũkĩheo kamweke tondũ ndũngĩgĩtĩkĩrio kũingĩra mĩrigo yaku gũkũ angĩkorwo gũtirĩ na kamweke ga gũikara. Na korwo nĩ niĩ Delphina, kũronania ũũ noguo Delphina aingĩrire rĩrĩa okaga gwetha handũ ha gũikara, na aingĩra kũringana na ũrĩa gũkĩhana nĩ atĩ space ĩrĩa ĩrerwo nĩ ĩno, na tondũ kũratuĩka oka gũkũ erwo gũtirĩ na handũ ha gũikara, Delphina handũ harĩa hanene angĩathire nĩ thĩinĩ wa kaĩria gaka ũrona andũ arĩa angĩ nao meho niho harecirĩrio niho aikarire tondũ gũtuĩkaga hau niho athire gwĩkũnja na hihi heho ĩyo ĩkĩmũingĩra mwĩrĩ, na thutha wa kũguthũkio thibitarĩ Delphina Wambui wa Ngigĩ ndahotire kũhonoka orona hanini. Nĩ ndeto ya kĩeha mũno ĩgũmĩire family ĩno, na kũndũ ũcio onanie ngiuma gũkũ ngoro yakwa yuma thĩ mũno, ndageria kwĩkĩra kĩratũ-inĩ kĩa mũtigairĩ Delphina, ngona ruo rũrĩa arakuire na ngeyũria hihi eciragia atĩa arĩ thĩinĩ wa heho-inĩ ĩyo. Kwarĩkia kũracũka kana kwarĩkia gũkĩa ndagĩrwo nĩ mwanake ũmwe ũrĩa ũnjĩrire nĩ ekũndwara andware kanitha-inĩ ũmwe wĩ gũkũretwo Dominion Church International ũrĩa ũkagwo nĩ Kenyans na Africans nĩgetha mahota gũcakaya na kũgeria kũngania mbeca cia kũinũkia Delphina kũrĩ ciana ciake iria aratigĩte bũrũri-inĩ wa Kenya. Delphina ararĩ na ciana 4, na ũrĩa mũkũrũ arĩ na mĩaka 21 na ũrĩa mũnini mũno arĩ na mĩaka 11. Ũcio nĩ ũndũ wa kĩeha mũno makĩria kuona ciana ici mwĩhoko wao ũrarĩ atĩ mamuo nĩ athiĩ bũrũri wa nanja, gĩthomo kĩao nĩ gĩkwagĩrĩra, maica mao nĩ mekwagĩrĩra, nao hihi onao mararĩ na mwĩhoko atĩ nĩ mariũka bũrũri-inĩ ũyũ. Ndakinya gũkũ kanitha-inĩ wa Dominion, heho yumo nyingĩ, no ndaikia maitho ndona a Kenya no marathiĩ na mbere na gwĩkinyia gũkũ nĩgetha macakaye na mahote kũngania mbeca iria irabatarania makĩria ma ciringi $19,000 kũhota kũinũkia mũtumia ũyũ waikarire thikũ 3 thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Canada. Building nĩ ya The Church of Pentecostal gũkũ mwena wa Canada, no kanitha ũrĩa wĩ gũkũ thĩinĩ nĩ kanitha wa Dominion Church International ũrĩa ũtongoragio nĩ Pastor Eddie na atungatĩri angĩ aingĩ arĩa me gũkũ. Kĩbaũ kĩrĩa kĩngorire nĩ atĩ kũratuĩka gũtirĩ na kamweke ga kũingĩra andũ a gũikara nĩ tondũ kũratuĩka kanitha ũyũ wanahũthĩka maita maingĩ mũno wĩ shelter ya a Kenya arĩa manoka matarĩ na gwa gũikara, na arĩa hihi manathiĩ magakora shelter cinjihũre, aingĩ moragĩra kanitha-inĩ ũyũ gũka gũikara kuo. No ihinda-inĩ rĩrĩ thirikari nĩ ĩgirĩtie andũ gũikara thĩinĩ wa makanitha nĩ tondũ wa hihi itũmi itiganĩte. Nĩ nduire matua ma kũingĩra kuo nĩgetha nganyitanĩre na Akenya arĩa angĩ magomanĩte gũkũ gũcakaya na kũririkana mũtumia ũyũ ũretwo Delphina ũrĩa ũgĩte ngumo ihinda-inĩ rĩake rĩa gĩkuũ makĩria ma ũrĩa hihi aroĩkaine rĩrĩa ararĩ muoyo. Igongona rĩrĩ nĩ gĩgwĩkinyĩtio nĩ atongoria a gĩcigo gĩkĩ kana province ĩno ya gũkũ Mississauga, na andũ aingĩ mũno makĩria makĩgeria gwĩcũrania hihi ũndũ ũyũ ũkorwo nĩo manyitirwo nĩguo ũngĩhana atĩa. Mũndũ ũyũ ndarĩ na arata, ndoyaine na mũndũ, no nĩ atĩ a Kenya arĩa aingĩ mũno makinyĩte thutha-inĩ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ wa Canada nĩo aingĩ arĩa marekinyĩtie gũcakaya na kũrĩrĩra muoyo wa Delphina. Nĩ ihinda riuma iritũ mũno makĩria handũ makĩririkana ona makĩririkana ciana ciake na kwĩĩkĩra iratũ-inĩ icio na makoria Ngai korwo amongerera matukũ maingĩ matikananyitwo nĩ kĩũndũ ta gĩkĩ, nĩ tondũ matanya mao mararĩ moke meyethere wĩra, meyethere ũboco wa kũrũmbũiya family ciao rĩu marĩ kũraihu na bũrũri wa Kenya. Thutha wa kũririkana Delphina, mahunjo nĩ mambĩrĩirie ma kwĩyũmĩrĩria na ona hihi ma kwĩĩkĩra iratũ-inĩ cia mũtigairĩ nĩ tondũ ndeto ĩno nĩ nditũ. Wa mbere njokie ngatho kũrĩ community yothe matongoretio nĩ Reverend Sue ũrĩa ũtongoretie community ĩno ya Kenyans, o torĩa ndakwĩra aingĩ ao nĩ arĩa makinyĩte gũkũ Canada, nĩ tondũ ũrũmwe wao nĩ mũnene mũno kuonania atĩ korwo nĩo onao mangĩenda gwĩkĩrwo atĩa. A Kenya arĩa nao maikaraga Canada rĩ nĩ marerutĩra kũnyitĩrĩra andũ aya marakinya. Icio nĩ ciũria ikoretwo ikĩũrio mũno nĩ tondũ aingĩ o aya managera thĩinĩ wa situation ĩno ya refugees. Na kũndũ ũcio nĩ ngwenda wambe wĩkue mũhunjia ũrĩa gũtũhunja. This also is vanity and a great misfortune. As Delphina was standing outside that shelter door, the question, why am I so cold today,
must have raced through her mind. And the answer would come back, I am toiling for my children. When her hands started getting numb because of the cold, the thought would come, why am I getting this cold? And the answer would come back, I am toiling for my children. I am doing all of this for my children. When her feet become numb because of the cold, and her kihunjio kiega na kirito gikuingiraga a Kenya aingi makiuria hihi Delphina mahinda make ma mwisho hindi iyo aiguaga heho ni guikara nja makiria ma mathaa 7 ri eyuragia atia ndireka ũ niki kiratuma hurwo ni heho hihi meciria make maugaga reke ndirutire ni tondu wa ciana ciakwa igie na githomo kiega igie na maisha mega no riri gikuo gitire ndokeirwo nuu gikigomera mwiri wa Delphina na kuratuika ati thutha wa kuigua heho nene muno gwa kahinda ka mathaa 7 niho a collapse na agitwaro thibitari na ndagitari mageria kuhonokia muoyo wake matiahotire ni tondu mahinda mari mahituke na Delphina akihuruka. Separate from her family. Who did God send her to? That is very important. Because many of us have all left our countries. We are many of us as immigrants, and many of us came as the first, and then others would follow. And so when we have all come, the scripture now begins to talk about who you come to find. Your family is back home. Who do you come to find? And Proverbs 27 verse 10 says, do not forsake your own friend or your father's friend, nor go to your brother's house in the day of your calamity. Ciuria nyingi muno meciria-ini ma andu magicurania hihi korwo mutumia ucio ari muoyo kana hihi ni etikirirwo tu aingire thiini wa shelter kana hihi muoyo wake ni ungiahonokire. Atongoria matiganite nao mathie na mbere na kuruta ndumiriri ciao makiragira a Kenya atio ni mekurugama na ni mekumatetea. Story alive is all of us sitting here. So her life is not finished. We got to do things that we've never done before in her memories so that we keep her name alive. And that alone, it's going to support giving her children hope and faith. We must not let them down, even though we're in Canada. I know I am going to be moving my Caribbean people. We're all black people. We all need to stand up and we all need to come together. It's urgent. It is urgent. I'm speaking to you, my brothers and my sisters. We know our culture. And we know we gotta fight to get through every position in this country. It is not an easy road, but we must come together stronger than ever before. Because it's only us can help us. And I couldn't, this is my fourth, I am not calling this an event, but it's my fourth. I couldn't cancel out of the third, but I beat through that traffic. My heart was pounding so heavy because I wanted to be here. I've been stepping in where the system has been failing. That's what's been happening. Taking care of people that are coming here with a dream, and imagine the shock that they have when they arrive and they don't even have a place to stay. Imagine leaving a warm place with 4 loving children. How difficult that must have been. Look at the picture here. This is just weeks ago. An image taken of Delphina, probably with apprehension. How hard must it be for a parent to leave a child to cross an ocean? And I sat here listening to her story. And I learned that she is a mourning wife, a widow, a loving mother, a responsible elder sister. And she took a great risk to come across an ocean. And why? She did it for her children. She did it to build a better life here in Canada, but she came here
only to lose her life. Imagine the tragedy of this. To hear the story of her last conversation with her youngest child, imagine that very day, the stress that she must have felt, not having a stable place to live, coming from a place of warmth on a day to spend hours in the minus temperatures. Imagine that conversation with her child and probably the stress and the longing she felt for them. And not long after, her life was lost. Why? I know that the Reverend leaders brought the story of Job and others. That is one of those stories of why, right? And I sit here thinking, why too? I can't imagine this. And why is it as a system, as a society, we only act or think to act when tragedy strikes? She can go and rest. And by the way, if you don't know, last December, they just buried their dad. And Delphina was the one who was taking care of the dad for quite a while. The dad was unwell. So Delphina stopped everything to take care of the father. Thutha wa mĩario ĩyo ya atongoria matiganĩte, andũ no mathire na mbere na gũthikĩrĩria sister yake akĩheana rũgano rwa ũrĩa hihi we mũirĩtu wao ageretio kumwo kamweke ga kũingĩra ndege kũrĩa Jomo Kenyatta International Airport maita makinya o matatũ nĩ itũmi iterethekaga. Hihi nĩ Ngai wageragia kũmũrũgamia ndagoke bũrũri ũyũ? Icio nĩ ciũria tũtangĩgĩa na anja, no rĩu tondũ nĩ ahurũkĩte rĩ, ke tũithiwe sister yake ũrĩa kũmũririkana. Ticket. And when she got to JKIA, the Lufthansa people at the desk, at the checking-in desk, refused her to board. And so she went back home, and they couldn't give her a reason, so she just went back home. And then we got a different ticket. She got a Delta ticket. And when she got a Delta ticket, guess what? She went to JKIA, and the people at JKIA told her that there was a policy that she needed to follow, that and she didn't meet, so she couldn't travel with Delta to come to Toronto. So we called Delta here in the US, and Delta said, no, they do not have such a policy. So in all this confusion, she went back home the second day. And there were many conversations, and we were trying to wonder what was going on with her travel. But she's a resilient person, and she got the third ticket, and she traveled to Canada. And so she left on Valentine's Day. So, you know, we made a joke of it, and we said, guess what? It's Valentine's Day, and God's love is shining on you. And she traveled. She would arrive the following day on the 15th at Pearson. And again, she told us she'd arrived safely. She would send us pictures. She would let us know that she's fine. She was always, you know, she was always the elder sister. So she always was very good in communication and letting everyone know where she was at. And so she arrived in Canada, and she did what she was supposed to do that day. And I remember speaking to her in the evening, and she said she'd been told to return to Pearson the following day at 6 a.m. Thank you very much. This is Jeremy Damares, live from Toronto, Canada. Na nilikuwa nimekuja hapa kwa sababu ya Delphina. As you can see, there was a vigil tonight. Na huyu mama unamuona hapa ndiye I've been talking about, Delphina Wambui Ngige, as you can see. Bring the camera close to that picture. Huyo mama alifika hapa akakaa only 3 days, then she passed on. Na hawa watu wote unaona hapa walikuwa wamekuja hapa kujaribu kuraise pesa ya kuweza kupeleka mwili wake nyumbani. So what we are trying to say is we are appealing to Kenyans hapa sana sana Marekani, watu wa Canada. If you have not had this case, right now we are struggling to raise about 19,000 Canadian dollars ndio waweze kupeleka huyu mama nyumbani. In short, in America ni kusema it's only 13,000 US dollars zenye hii familia inahitaji ndio waweze kupeleka mwili wa huyu mama nyumbani. And as you can see, hao watoto wote walikuwa na matumaini ya kwamba mama yao akikuja hapa Canada ataweza kupata pesa, ataweza kufanya kazi, waweze kuwa na maisha mazuri. But unfortunately she passed on her 4th day hapa upande wa Canada. That is very sad, and I know sisi watu wote ambao tuko diaspora, if we can try to put ourselves in her situation, we can understand vile hawa vijana wako. Saa hizi we just take the casket home, tuseme mama yetu tumemleta azikwe, they will still have pain. Watashindwa watafanya namna gani? So that's why we are appealing. You can use all these numbers you are seeing here
Cash App, M-Pesa, GoFundMe account. Watu wa Canada mnajua mnatuma pesa njia gani. Just help this family. Put yourself in that shoe. Wasaidie. Na mimi nasema yule anasaidia maskini huwa anamsaidia Mungu. Sina hiyo? So let's support this family and I will tell you what, you will never regret for supporting Annie the case. Mimi naitwa Jeremy Damazi, and of course I will be talking with several people here ambao wataniambia hii jambo limewaguza namna gani, and I know wengi, sababu as you can see kuna wengi sana wanafanya, and of course I'll follow me. I'll start with Pastor Sue. Pastor Sue, how are you, Pastor Sue? Yes. Habari yako. So this is Pastor Sue, na Pastor Sue ni mmoja ambaye ni kiongozi mmoja wapo wa Canada, ni kiongozi wa Kenya hapa Canada, and today we were actually celebrating the life of Delphina that was cut short a few days when she landed here. Mchungaji, yes. Hii kitu imewapiga namna gani? Hii kitu imetushtua kwa sababu alifika tu hakukuwa hata anajulikana hivi, you know, kawaida ya watu kutoka nyumbani wakifika, yes, vile kama una mtu anakupokea, una labda saa nyingine unajipeana kwa airport, ama unaingia kuna mahali kunaitwa 129, yes, watu wengi wanaenda, ama kwingine Mississauga, kama huko alienda Dadas Mississauga, right. So that is what happened. Ukifika unajipeana, then unaenda kutafuta mahali pa akunini. So ilikuwa tu siku moja. Sasa ndio akaenda hapo. Ile shida iko in this country, mashelter zimejaa. In fact for the last like 3, 4, 5 months, right, kumekuwa ni shida kubwa. Like in my own house kumepitia, I cannot even count how many people wamepitia kwangu, right. Analala siku moja mbili, na mtafutia shelter hivyo zingine hazipatikani, right. So hiyo ndio shida ile Delphina alipata, akakosa kupokelewa haraka, right. So it's like she had to stand outside, even living outside, kuingia ndani ya shelter hujapata kitanda bado, yes, kwa sababu mahali alienda ni waiting, kama receiving place, right. So alikuwa amekaa sana nje, amepigwa na baridi, she has never traveled kwa ndege, yes. Sasa hiyo mambo yote kuambatana ikawa a lot of problem to her body, okay. So alipofika saa hiyo mambo ikawa hivyo, imetupiga sana. So watu wa Canada, what are you trying to do to, nimesikia mko na fundraiser, you are trying to appeal people to help you? Bila tumefanya hii maneno ilipotokea, tuna different groups, right. Group moja kubwa kabisa waka propose niongoze hii maneno, so nikachukua nikaita viongozi wa all the other groups, hao umeona nimewaonyesha hapa, right. Tukaanza sasa kurudi pamoja as the organizing committee, yes, ndio tuanze kuchanga. So what we are doing within the groups, tunachanga huko kwa magroup, alafu tunaweka chondo moja, inaletwa sasa, tunaenda tukiongezea, okay. Newcomers pia wamejitolea kabisa, okay. Kwa vile tunafanya, we are raising those funds within ourselves. Okay. Yeah. So unaweza omba wale watu ambao wako hapa Canada, also in the US, do you still need help? Hata hatujafika nusu, hata quarter. We've only raised like $10,000 hapa Canada. Kurepatriate yenyewe peke yake, it is over $15,000 to $20,000. Right. So we need a lot of money. Tafadhali tutumieni pesa. Kwa hizi namba hapa, hiyo mambo yote iko, yes, yes. Na unaona kazi sio tu kuzika, tuna watoto kabisa. So I know Jeremy will be taking over hiyo maneno. Thank you. But we need a lot of money. Hatujafika hata kuota, so watupe pesa. Thank you, Pastor Sue. God bless you so much. Nashukuru sana. So asante sana. As you have tunapenda diaspora Kikuyu, diaspora media. Thank you. Tunakuanga hapo kila saa. Asante. Na pia tunachangia. Thank you. Asante for the great work you are doing. Amen. Tunakupenda Canada. Thank you. Na tutafungua Kikuyu Kenya, sasa ni Kenya Diaspora Media. Canada. Asante sana. How are you? I'm good. Good to see you again. Good to see you. Sapphire. Yes. Hiyo ndio nikuita. Pauline Wangari. Pauline Wangari. Habari yako? Mzuri. Thank you for coming. Yes. And of course nimeona hapa wewe ni kiongozi wa watu wa Canada. Women in Canada Association, awesome. Which is a women, and we also have a settlement program, right. And we've also been dealing with the newcomers. Yes. We are so blessed, wamekuja wengi na waendelea kukuja wengi, and this is just a tragic, right, that was not meant to happen, because it's
a situation that would have been avoided. Right. And that's why we are not going to be silent. We are not going to be quiet, because this is not just a statistic. Right. This is a family. This is a family that the kids, their life, Right. they were looking for the mother to come and make a life better. Yes. As you heard me share, I came here by myself, leaving my family, and today they're here. So I do know how Canada is a very great opportunity, and it's just that this situation would not have happened if this person was not left outside for 7 and we've had it 7 hours in the cold. These kids would be having their mother. Right. So we want the Canadian, especially the Honorable Miller, to know that this is really not something that should be happening, and especially at this day and age. We do know there are other refugees that come to Toronto, and it's known that Canada is a beautiful country, and it's open. They know how to deal, just like somebody else shared. It's not something new, like they have not dealt with refugees. Right. So we want to see action, not just rhetoric. We've had the federal have given money to the shelters, but we need to see that in the ground, not just that the money is there. We need to see this happening and avoid this kind of situation. This is a second person. In November, there was a guy that died in the same shelter. Wow. So this is have to stop, because we are just struggling on this, because we haven't seen any other people of color dying on the street. So inaonekana hii ni mambo ya rangi. Yes, and also racism. Let's call things they are not a bigger spoon. It is what it is. So now I've heard someone saying that this church inafanyika kama shelter. Yeah, in Toronto, around summer there were people sleeping on the street of Toronto. Right. At least it was a little bit warm, but this church has been very great to host some people. As I think Pastor said that we need to give respect. Some people are calling this place home, and unfortunately, because of how things goes with the government and everything, they were told that they cannot shelter people. So this could have also been avoided. Because have you been outside in a -6 degree that's crazy. kind of cold in Canada? That's crazy. Nobody, even a Canadian themselves who really have lived here, you cannot live there. So these have to stop, and we really do not want to be gathering as Kenyan to do this kind of fundraising. Yes. We want to see people come here and flourish. I am one person who's flourishing here as a leader, and also my family and my kids. So we are not coming here to burden the country. We are coming here to give, and also we would also want to be supported. So on this case of Delphina, labda kuna people who are watching us right now, yes, and they haven't heard about this case. Are you still raising money to take the body home? Yes, and we coming here, it's easier when you come ukiwa mzima. Right. Yes. But going back, it takes a lot of money. So we still need money. People are fundraising. There's a GoFundMe. If you Google Delphina, there's a GoFundMe. Right. And also, if you come to our Kenyan Women in Canada Association page, we have her GoFundMe there, and the family, they've shared the email transfer. I know people in the US they use Zelle. We do Zelle and Cash App, M-Pesa. So we are holding you accountable to help us. Exactly. And we have your those dollar, numbers here. the US dollar is more. So you as people, please let's do that. money. As we need said, to send our sister and give her a dignified send off. It's very sad, and also support the kids that she's leaving behind. Thank you. Thank you. Thank you, Delphina. Asante sana, shukuru sana. God bless you so much. Na tunasema na tunaendelea kusema, let's come together and help take Delphina home. And as I have said, alikuwa na watoto 4 ambao 21 to 11 years. I mean, from 11 years to 21, hao ni vijana wakubwa, so they need our help. Thank you very much. Mimi naitwa Jeremy Damaris. Thutha wa maundu macio mothe riu ihoya ni ati korwa Kenya othe manyitana guku diaspora kuma America guthie Germany, UK na Canada manyitirire guteithia mutumia uyu ainukio mucii na nigetha ciana ciake ikimuhurukie na gitio.
Ungenda gutuma uteithio waku no uhuthire cash app number ya Richard Wajwe, no wikire $sign kana namba iyo ihau, no umihuthire ona Zelle, kana aria me mavururi-ini mangi no muhuthire M-Pesa 0724835361 na ritwa ni Joseph Gige. Rekei tunyitirire Delphina ni tondu riri ni igutha ringinyita mundu o wothe wi bururi-ini uyu, na riria undu uria ungienda gwikwo ona ithuĩ rekei turugame na Delphina. Ngai witu amurathime muno. Ni njitagwo Jeremy Damaris, ndi guku mwena wa Toronto, Canada, kimuhoya na gitio tuthie na mbere na kunyitirira na kuhoera ciana cia mutumia uyu uhurukite.